Benvenute e benvenuti a tutte e a tutti. Sono in una doppia veste oggi. Da una parte intervistatrice, il mio nome è Paola Caridi, qualcuno forse mi ha visto in giro come una delle coordinatrici assieme a Lucia Sorbera di Anime Arabe e consulente del Salone internazionale del Libro di Torino. Quindi intanto vi accolgo come consulente del Salone e vi ringrazio di essere qui e vi ringrazio di essere venuti dopo pochi mesi dall'ultima edizione, la 34esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino. La seconda veste in questo caso è di responsabile della collana che ha pubblicato il libro del nostro ospite che oggi presentiamo. Alla mia destra quindi c'è Genc, che è l'autore che abbiamo pubblicato con il suo libro bellissimo sulla Turchia moderna, il leone e l'usignolo, e alla mia destra ancora c'è Murat Cinar, giornalista torinese, lo possiamo mettere anche come seconda informazione, e poi pian pianino scopriremo altre cose dei nostri ospiti. Rubo solamente un minuto per spiegare la filosofia di una delle ultime collane di Hopefulmonster editore, cioè La stanza del mondo, l'ultimissima, che pubblica testi italiani inediti e pennisole. Nel mio caso invece La stanza del mondo è, come dice anche il nome, che è stato preso da un discorso di Paolo VI e che noi reinterpretiamo in chiave laica. La stanza del mondo è una stanza che tutto contiene, e in questo tutto appunto non ci sono, come nei nostri scaffali a casa, non ci sono distinzioni di generi letterari, romanzi, saggistica, novelle, poesie, ma ci sono i libri che noi, quando per esempio li acquistiamo, li mettiamo nei nostri scaffali. In questa stanza del mondo ci sono i libri necessari, i libri che consideriamo importanti e necessari. Questa è la filosofia che è dietro La stanza del mondo, concepita all'interno di una casa editrice che già pubblica testi, come Hopefulmonster, che pubblica testi necessari, che ha cominciato pubblicando testi necessari di filosofia, per esempio, quando è nata nel 1986, e che adesso prova a offrire degli strumenti per conoscere il mondo che, come avete visto, è entrato nelle nostre stanze. Quindi non è solamente la stanza del mondo, ma è un mondo che era già presente, ma noi non lo vedevamo così presente nella nostra stanza. Adesso lo sappiamo molto di più di prima. E dunque perché il libro di Genc? Perché della Turchia sentiamo parlare in maniera episodica e anche molto contenuta e talvolta superficiale nei telegiornali, sui giornali, nei talk show, come un nome, come Turchia, e in questa Turchia c'è un tutto indistinto. Il volume di Genc, il libro di Genc, invece, secondo me ci aiuta ad entrare dentro un luogo che non ci deve essere estraneo. E mi fermo qui perché vorrei passare subito la parola a Murat Cinar e chiedere di aiutarci, di aiutare qui, noi che siamo qui e voi, a comprendere che cosa è questo libro e così, in questo modo, che cosa è la Turchia. Grazie. Benvenute e benvenuti, benvenuto anche Kaya. Sei arrivato in questa città con un'accoglienza climatica molto radicale, fa caldissimo, e il calore che sentivamo
dentro e fuori, e presente anche qua, vedo la sala affollata. Questa è un'altra accoglienza molto interessante, soprattutto dopo 2 anni ci vediamo dal vivo con i lettori, con le lettrici, quindi credo che sia una bellissima dimostrazione del fatto che le persone ancora leggono e sono interessate ai libri, leggono, adorano i libri. Io e Kaya in realtà ci conosciamo da tanto tempo, oggi è una coincidenza straordinaria. In realtà la città di Torino e anche il Salone del Libro per me sono 2 elementi che rappresentano una serie di coincidenze molto interessanti. Io qualche anno fa in questo salone ho avuto l'occasione di intervistare un enorme e un importante giornalista, Genc, che vive in esilio. Qualche anno fa ho avuto l'occasione di sentire l'intervento di una bravissima scrittrice turca, Ece Temel Kuran, anche lei vive in esilio in Croazia, a Zagabria. E questa è una città che ha dato appunto spazio e l'opportunità a questi 2 nomi importanti del giornalismo turco e della letteratura turca. Il Salone del Libro per questo per me è importante, ma anche l'editoria torinese in questi ultimi anni si è dimostrata interessata a tutto ciò che succede in Turchia. Per questo io personalmente sono molto grato al Salone del Libro, ma anche all'editoria torinese. In una notevole attenzione le case editrici torinesi selezionano gli autori giusti, i libri giusti in questi ultimi anni e presentano qua in questo salone. Per me personalmente è un grande piacere questo. Oggi sono qua appunto ad assistere con voi a una coincidenza straordinaria, un'altra coincidenza straordinaria, perché io e Kaya in realtà abbiamo studiato insieme. Abbiamo fatto le medie insieme e anche le superiori insieme e sono almeno 25 anni che non ci vediamo e quindi per me è un momento storico importante questo. Prima di tutto esprimo la mia felicità, la condivido con voi e con Kaya per questo motivo e ancora un'altra volta benvenuto Kaya e grazie per avermi dato questa gioia. Complimenti per il libro, il tuo primo libro che esce in italiano, è un libro pieno di informazioni, notizie, una piccola guida per comprendere la storia contemporanea della Turchia. Ci sono delle citazioni legate ai nomi delle città, alle storie delle persone, alle serie TV, citazioni legate alla storia contemporanea della Turchia, ma anche al passato di questa repubblica che l'anno prossimo compierà 100 anni. Un giovane paese che pian piano sta diventando vecchio. È un paese pieno di accadimenti straordinari, un paese molto particolare. Io vedo nel tuo libro che tu ti sei spostato da una parte e l'altra della Turchia, più ti sposti in Turchia noti che ci sono nomi diversi, città diverse, religioni diverse e anche lingue diverse. Io sono molto curioso personalmente, appassionato di queste cose. La Turchia è la culla di significati, per esempio come esattamente il tuo nome. Kaya vuol dire roccia in turco e Genc, il tuo cognome, vuol dire giovane. Come esattamente il mio cognome Cinar, che vuol dire platano. Ed è una curiosità molto interessante perché appunto il paese è pieno di significati, è un paese ricchissimo. Io ho notato che nel tuo libro tu in qualche maniera attraverso un lavoro giornalistico ci racconti questa ricchezza che spesso e volentieri, come ha detto anche Paola, della Turchia si parla attraverso notizie negative. Invece è un paese ricco di storia, sì, storia negativa anche, ma è un paese ricco di culture, religioni, lingue, civiltà. In qualche maniera, secondo me, il tuo libro è una chiave importante, è un elemento importante per conoscere la Turchia di oggi. La mia prima domanda sarebbe: come mai ti è venuto in mente di scrivere un libro
che parte da un momento molto particolare, molto radicale, 2017, in pieno stato d'emergenza, un momento di grande paura, isolamento per la Turchia. In realtà è uno spunto difficile per scrivere un libro. Come mai? Thank you, Murat, for this wonderful introduction, and thank you, Paola. Unfortunately, I can't speak Italian. Apologies for that. But you speak Italian very beautifully. So I started writing this book in Italy. I was in Florence in a writer's residency, and it was the year of the Venice Biennial. So my editor in Bloomsbury, his girlfriend was working in the British pavilion in the Venice Biennale, and he said, you know, I'm always seeing these statues of lions, you know, these symbols of power, of the wealthy, of the authority. And you always write about the nightingales. You always write pieces, articles or stories about artists who are now in a very difficult position because 2017. So I was in the middle of the year when I started writing the book. And I remember reading Ahmet Altan's court statement in Italy. And Italy was, of course, wonderful. We were in Florence, we were having a good time, and I was thinking of these people who were being tried in military, not military courts, but civilian courts that act much like military courts with the same ferocity. And so I wanted to document what was going on in Turkey, but from a distance, from the distance of Italy. So the book got its title from Venice, and it had its inception in Florence. And I wanted to write it in a very difficult time, and I wanted to chronicle the events as they were being developed. So my main source was the New York Times. I was looking at how New York Times covered Turkey as opposed to how my characters experienced Turkey. So I had to make a selection of people to talk to. And so I decided to pick people who were in great difficulty. Some people who were in prison, some people who lost their jobs, and some people who decided to flee Turkey and live elsewhere. So that's how I decided to structure the book. And of course, I had fears for my own, because in Florence, everyone was telling me, "Oh, Kaya, we are so worried about you. You know, don't go back. You know, stay here with us. You know, don't leave Florence." But then I knew that I had to go back because it's become a responsibility. It's become a responsibility to pick people, to tell their stories, and also figure out how I think about Turkey. You know, do you want to live in this country where people like me or people I admired for a long time are in prison? You know, for example, maybe if you live in London, the people you admire are your future boss. You know, you can work for them, you can apply for jobs with them, but in Turkey they're in jail. So you have this difficulty of figuring out your future and what to do with your country. So the book was an attempt to figure out what I wanted to do with Turkey. I mean, both in the figurative sense of transforming it into a book, but also my own feelings. So in the beginning, I say that I'm a single man, I don't have any responsibility, I don't have a child, I can go anywhere if I want to. So why am I here? So I saw that this was the question my generation, the millennials, the elderly millennials, let's say, were asking each other, you know, should we raise our kid here? And of course it was a bigger question for them because they had more responsibilities. But I had the freedom of movement of a nightingale, the artist. So why do I choose to stay here? And the more I talk to people, the more I realize that I actually want to embody them. I want to be in their shoes and move with them and use them as my characters. So I started writing as a novelist. I published a novel in 2009
And I found out that I'm not very good at creating fictional characters from the scratch. You know, I need a model to base them on. And I studied English literature. I was very much involved in the literary scene. But then editors started asking me, you know, why are you writing about British literature or are creating these fictional worlds? Why don't you write about your country? Because it's so surreal. It's just put these characters in your books. It's a novel. They're so amazing. I mean, just you don't even have to explain. Just put them there. The events themselves are so extraordinary. So I started thinking that I can structure the book like Catherine Boo did in these beautiful Forevers, that wonderful book about India that I love. It's like, kind of like a Dickens novel where each character is meticulously interviewed by Catherine Boo, and it won the Pulitzer Prize. It was a wonderful non-fiction example for me, but it's more encyclopedic in scope. So mine had the idea of following a year, following the seasons. So maybe we can also follow the seasons of Turkey, because as you know, living in Turkey 25 years ago, we had lots of hope for Turkey. We had lots of good weather expectations for Turkey. We were expecting lots of spring and a wonderful summer. But then we had a very harsh winter for a long time. And so I wanted to chronicle also these changes, because I don't have a strict view of Turkey as like, you know, Turkey is a Islamofascist dictatorship and let's forget about Turkey. That's not my view. My view is Turkey is transforming. It's trying to do the right thing, but then some bad people come and steal that movement, and they say, stop, you cannot go that far, there's a red line. So the mood that reigns over the book is fear. Everyone, including me, is filled with fear. You know, what is the line? What can I get away with? You know, they always say the art is what you can get away with. And so I also find myself trying to get away with things. You know, how do I become absolutely free, but also absolutely in a dangerous position where I'm in peril. So this freedom and peril that I diagnose in myself. And so in chronicling these characters, I also wanted to focus on their fears and how they are muted, how they are. Andrei Bayani wrote a preface for the book, and he said, in Turkey people are reduced to private citizens. You know, I'm a private citizen. I have my own views about the government or about history, but I keep it to myself so that I can send my child to Disneyland. You know, that kind of constant calculation. And also something we learned from George Orwell, the double think and double speak. So we may have a view about Turkey that we think is absolutely wrong, that things are very bad in Turkey. But we also know that if we say it in public, in a public platform, we may lose our job, we may lose our freedom. So we also know that's another fact. So people learn to live with these two facts, and which puts people in a very strange, precarious position. You know, they cannot be outspoken. They cannot go to a square and share their real views of the country and where it's heading. So this constant repression. And so how do we get the voices of these people who are constantly repressed? So I say, rather than speculating about what they may be thinking, let's talk to them and let's reach their diaries. So I was very cunning in reaching them. I was like, you know, I want to read your private poems, I want to read your friends, for example, prison diaries. Of course they knew I would write about it, but still the way I approached them was very friendly. So it was the completely other way of how the government was approaching the citizens, because the government is saying, you can't do that, you can't say that, you go to jail, you know. And I was like, oh, I want to learn about you, I want to know you, I want to be
friends with you. So, and I talked to cleaning ladies, barbers, some small journalists, some local journalists, let's say, whom I admire a lot, reporters. And so I saw that the more I spent time with these people during 2017, the year I was chronicling, the more sense of solidarity came to me that, you know, because you open the newspapers, it's just trash, you know, pro-government trash. Nothing you can believe in, it's not the truth. So you get depressed. But you speak to people in a private capacity and you see that people can see what's going on with the public world and with their own lives, what's going with their own futures. So that gave me hope as I was writing the book. Sì, è interessante nella struttura del libro che questi personaggi, che sono persone e personaggi, provengono da tutte le parti della società turca, soprattutto di quella di Istanbul, e è come se si passassero il testimone. Attraverso la loro testimonianza si passano il testimone, proprio a cominciare dal barbiere di cui parlava Kaya. Secondo me Kaya è riuscito a descrivere la paura, descrivere anche l'infelicità, citando un vecchio libro che parlava del Libano, in questo caso l'infelicità turca, attraverso la vita quotidiana, i desideri, le paure delle persone. Citava prima il barbiere, che è il primo personaggio del libro, questo senso di una vita rinchiusa perché già decisa, fa il barbiere, deve metterci 20 minuti a piedi per arrivare a casa, ha già una vita sistemata, organizzata, programmata, nessun volo che lo possa liberare, però allo stesso tempo è contento di essere in questa cuccia che si è ricavato. Ecco, questo è solo un esempio di questa sequenza di storie che non sono tanto biografia, non sono le biografie delle persone, sono le vite degli altri. E secondo me Kaya è riuscito a entrare dentro le vite degli altri e a farci sentire in questo modo l'infelicità turca o la paura turca, attraverso delle vite che noi diremmo semplici o anonime in alcuni casi, ma che sono le nostre vite. E io invece gli vorrei chiedere, in questa polifonia di voci, che è dentro uno spazio temporale ben preciso, che è il 2017, quindi la vita di queste persone si passa il testimone in questo arco temporale molto breve, se si pensa alla grande storia turca. C'è una città che è il cuore e che è Istanbul, e io vorrei sapere perché Istanbul è centrale anche nel raccontare un paese che non è solo fatto di Istanbul, che per alcuni versi è anche il luogo mitico, il luogo decentrato. Perché proprio Istanbul? Thank you for the kind words about the polyphony of the book, which is very important for me. My previous book was called Under the Shadow, and it was about the Gezi Park event, and it was totally focused on Istanbul. So the book began in Istanbul, all the characters in Istanbul, and I was criticized for being too Istanbul-centric, you know, because also one of my models in Turkish literature, or Turkish/Kurdish literature, is Yaşar Kemal and his reportage from Anatolia. And so when I wanted to write this book, I wanted to be a kind of Anatolian book rather than Istanbul book, because
you'll be surprised that how things are different away from Istanbul. You go to the Aegean cities, and there's a sense of liberality, a kind of laid-back secularism that you may not find in Istanbul or in Ankara. So I wanted to write about the Anatolian civilization rather than Istanbul. But of course, I'm a product of Istanbul, and I find that the Istanbul's the infamous quality of being a bridge between Asia and Europe that we hate to mention, but we again mention, is of course puts it in a very sexy, let's say, position for a writer, because you say, this is my microcosm, and this is where I take a sample of Turkey, and it represents everything. So I wanted to move out of that. So as I was saying, when I was writing a novel, the editor said, write something about Turkish politics. And so I wrote Under the Shadow. So I walked out of my cocoon a little bit. And then I wanted to move out of Istanbul, actually. I don't know how successful I was, but yes, I can see that Istanbul is at the center. So I wanted to also take the challenge of navigating the country. So for example, I went to Erzincan and I spoke to Kutlu Ataman, the film director, and I said, let's go to the mountains. Let's go to these very contested areas where the Kurdish insurgents are operating. And he said, oh, of course, I'll bring you to the Kurdish insurgents. And so we hop into his car, and so it's a kind of desire for some excitement also, like, let's do the more dangerous thing. Let's not sit in Cihangir in Istanbul, the like kind of niche neighborhood of Istanbul where the cultured people live, but let's go to the mountains and let's go and see what's going on, and let's navigate this country like the locals do. And when we were going with the car, my driver was Kutlu Ataman. He's a famous artist, also a filmmaker, and we also had a translator friend who's Kurdish. And so the Kurdish friend was very skeptical of our journey. He was saying, there'll be a drone and they'll attack us, they'll shoot us. This is dangerous, this is madness, let's go back to the home. And my driver, Kutlu, was saying, no, Turkey is not very democratic, because he's pro-government. He was, let's say, pro-government. And he said, don't worry, we can go to the top of the mountain, no one will stop us. And I was in the middle. I was like, are we gonna die or are we gonna see a beautiful view? So we ended up seeing a man on the street, on the road, like it's a kind of, they call it the Hachkar Mountains, because the Armenians, when they left the mountains, they put crosses in each mountain. And there are lots of churches, deserted churches, that Turkish treasure hunters have dug from the ground to find some gold or something. And now when we went there in 2017, it was very uncanny because no one on the roads, just us, just this Range Rover car going. And then we see a man on the street. It's a bit like an Antonioni film. It's like waving at us. And Kurdish translator says, oh, this is, some soldier in disguise. Now they're going to take us. And my driver is like, no, he's just a local. And so the man stopped us and said, what are you doing here? But just one man in the huge landscape. And they said, we want to eat something. And he said, oh, you should go back. There's nothing to eat there. Go back. And then we saw that he had a gun. So he was what we call a köy korucusu, the kind of the defender, the village defender. So he looks like a local, you see everything is okay. It's a very bucolic view of, some lambs and this poor man walking. But actually he's a state operative. But
my pro-government friend said, no, I insist. This is a democratic country. We'll climb the mountain. And so we ended up climbing, and then we saw some Kurdish women, very shocked at what we were doing. They were like, who are you? Are you military in disguise? So the Kurdish woman thought we were military in disguise, while we were thinking every local is a military in disguise. And she said, I'm going to call the cops, and they're going to send a helicopter. So they'll take care of you. So that was a kind of the peak point of my adventures, the kind of not knowing whether we are in peril or whether we are having a nice view of Turkey. So that's why I wanted to move out of Istanbul. But then, of course, at the end I come to Istanbul, and it has to end in Istanbul. So the book begins in the Asian side of Istanbul, because Istanbul is on two continents, but it ends in the European side, and the more modernized side, where you see the people who profit the most from the government's policies have built their nice residencies. So we got an invitation to a party, for a New Year's party. And I ended up thinking, you know, maybe these people who surround me and who look very modern and secular and progressive even, maybe they're happy with what's going on in Turkey, because they have their great residency, they have their doorman, they can afford, because they earn a good wage. And maybe it's just me who is so much concerned, because my friends are getting arrested, not their friends. You know, their friends are being CEOs, you know, they're being shuttled around European headquarters of companies, whereas my friends cannot come back to Turkey, or, you know, they're trying to escape Turkey. So that was, I think, a bigger and sadder realization. You know, we think people are very sad in Turkey, but some people are saying, no, you know, this is how it happens. If you cross a line, you end up in jail, you know. And I see that the big companies in Turkey, who look very secular and progressive, maybe are profiting from what's going on in Turkey, because it's helping them control the population, you know. We think that only the very religious radical right supports the government. I don't agree. I think the industrialists also think this government is very good at sending the police at people. You know, they really can crush a protest. You know, if it was the leftists, all the leftists are always of two minds. You know, they're too soft, and they think someone will get hurt. But these people know how to do it. You know, so. And I see it especially in men, the men of our generation, not our generation, but our father's generation. Our father's generation wants to see, I mean, I'm generalizing here immensely, but let's say a majority of that generation, they don't want to see these big protests on the streets. They want to see some order, because they've experienced some military coups in 1980, and they've experienced the 1970s. And so when I was chronicling Gezi, for example, I realized that my parents didn't know much about what was going on, because they just want to turn a blind eye. They don't want to accept that not everyone is happy in this country. Actually, a majority is unsatisfied with the government. So the book is trying to serve a purpose of showing them that these people are living here and they really exist. You know, when we say things are going bad in Turkey, it's not just rhetoric. We are not talking just in political terms, not just in theoretical terms, but these 12 people, they're not happy. I can prove it in the book, so this is the proof. So when you particularize the story, then people cannot say anything. So they say, yes, this is what they experience. So this book wants to serve that purpose. But yes, I got a bit drifted away from the Istanbul question, sorry, but... Adesso passo la parola a Murat, sempre con un occhio di Istanbul comunque, hai visto, era quello che tentavo di dire, hai visto la Turchia ma con l'occhio di Istanbul.
Anche la tua descrizione di salire le montagne è una descrizione da cittadino più che da persona delle montagne. Murat, a te. Kaya ha citato uno scrittore molto importante per la letteratura della Turchia, Yaşar Kemal. Prima di tutto invito tutte e tutti di cercare i libri di Yaşar Kemal, che sono tutti stati tradotti in italiano, e un suo libro è stato trasformato in uno spettacolo teatrale. Se non mi ricordo male, Yaşar Kemal, quando aveva compiuto 92 oppure 94 anni, era qua a Milano, alla Scala, ad assistere all'anteprima mondiale di questo spettacolo. Quindi Yaşar Kemal è un autore, oltre ad essere molto importante, è un autore conosciuto anche in Italia. Quindi per coloro che non avessero informazioni su questo scrittore, consiglio vivamente di trovare i suoi libri. Un autore importante da diversi punti di vista, perché viene da una famiglia curda, povera, un autore di sinistra che poi è diventato un parlamentare comunista, un autore che è cresciuto in diverse zone povere della Turchia, lavorando con la sua famiglia per raccogliere il cotone. Allora, da Yaşar Kemal non ci potevamo aspettare che fosse in grado di parlare di Istanbul. Ovviamente da uno scrittore che nasce e cresce, secondo me, come Kaya, non ci possiamo molto aspettare che esca fuori da Istanbul, ok? Anche perché Istanbul è una città di 17 milioni di persone ufficialmente e rappresenta inevitabilmente quasi tutte le culture e sfumature della Turchia. Per coloro che hanno viaggiato posso dire che Istanbul è un po' come Lagos, Istanbul è un po' come Rio, Istanbul è un po' come Sao Paolo. Istanbul è bellissima, contemporaneamente è bruttissima, ancora in piedi, ma quasi totalmente distrutta e ricostruita. Istanbul, secondo me, è stata una città che è stata raccontata molto bene nei film di un grande regista, si chiama Nuri Bilge Ceylan, che ha vinto diversi premi a Cannes e non soltanto. Esattamente come Yaşar Kemal, che è uno scrittore, questo cineasta parla di Istanbul da diversi punti di vista. Istanbul, che è una città isolata, anche se internazionale, una città piena di storie di immigrazione, è una città di grande violenza ma anche accoglienza. Ma tutte queste descrizioni, a mio parere, sono riproducibili e utilizzabili anche per il resto della Turchia, per cui secondo me uno scrittore oggi di Istanbul, se parla di Istanbul, contemporaneamente parla anche della Turchia, fino ad un certo punto, ma parla anche della Turchia, secondo me. Kaya, tu nel tuo libro citi alcuni nomi molto importanti per la storia contemporanea turca, come Ahmet Altan, che hai detto prima, che tra l'altro i suoi testi sono stati tradotti anche in italiano grazie ad alcune case editrici torinesi. Parli di Osman Kavala, che è una persona di cui si parla molto in questi giorni nei media anche italiani. Parli della rivolta popolare più grande della storia della Repubblica di Turchia, Gezi. Parli del quotidiano nazionale curdo Özgür Gündem, che è stato chiuso durante lo stato d'emergenza. Parli dei processi, detenzioni, ma anche di resistenza, esattamente come quando parli di Gezi. Parli di un paese surreale, di personaggi surreali, ma parli anche di partire, oppure di queste difficili decisioni di partire oppure restare. La Turchia continua a essere un paese di fuga. Le persone adesso scappano dalla Turchia. Noi siamo nati nel 1981 in piena dittatura militare. All'epoca i nostri genitori provavano ad andare via dalla Turchia, oppure i loro amici lasciavano la Turchia perché avevano paura.
41 anni sono passati, oggi si scappa di nuovo dalla Turchia. Io mi ricordo quando eravamo piccoli ci insegnavano a scuola un paese in cui si possono vivere 4 stagioni contemporaneamente. Allora, il cambiamento climatico a livello globale è una realtà, quindi non solo in Turchia ma da nessuna parte queste 4 stagioni le viviamo bene. Ma anche la Turchia è cambiata radicalmente. Quindi vorrei che tu, secondo il tuo punto di vista, ci dicessi un po', ma ti aspettavi che saremmo arrivati a questo punto? Che tipo di Turchia avremmo desideravamo quando eravamo piccole e dove siamo arrivati secondo te? Yes, Turkey came full circle, I think. We now in Turkey resemble the days of post-military coup in 1980. So the early 1980s, when we were born, just out of the military coup, some people were trying to build a solidarity network because most people became what we call sakıncalı. They're not like not allowed, banned. So these people came together and they produced wonderful encyclopedias. For example, we had wonderful Britannica, Encyclopedia Britannica edition in Turkey that was published by people who could no longer find work in public because of the military coup. So there were new publishing houses that published writers like Orhan Pamuk, the İletişim Publishing House, for example. I mean, all these sacked people, all these people who lost their jobs because of the military dictatorship, they came together in the art scene, in the literature scene, in the political scene, and they formed things that still live today. But the military dictatorship is, just some bad memories. And when the dictator Kenan Evren died, some woman went to the funeral and said, "I don't forgive you." This is kind of a final slap on the face. So that's their legacy, and that's our legacy. I think we want to be part of the legacy that is built on solidarity, and we learned from the 1980s. And as you say, we were friends in 1990s, in early 1990s, and we were, I think, unknowingly becoming part of the solidarity movement because of our political, sexual, cultural preferences, whatever. I think we were slowly moving in that direction, and then we realized that we are part of something bigger. We are part of the solidarity movement. And so we are studying that movement, and we've learned from that movement. And I think the future, we have the responsibility for the future to learn from us. So we have to leave a good legacy so that they can say, this is what Murat and Kaya did when Turkey was experiencing this incredible oppression. So we can learn from their experience and example. So I think, and this gives us a kind of political role to play, and it's important that we take it up and we don't ignore it. Ci dicono che il tempo è finito. Avrei voluto fare una domanda sulla piazza verde di Istanbul, su Gezi, sul fatto che una trasformazione urbanistica abbia spinto la gente a scendere in piazza per salvare gli alberi, ma questa ce la salviamo per un altro momento, perché ahimè il tempo è scaduto ed è volato. Io ringrazio Murat Cinar per aver condiviso anche il suo pezzo di vita insieme a Kaya con noi, e ringrazio voi per essere venuti e ringrazio soprattutto Kaya. Grazie.